Așa, dacă vreau să vă arăt, văd că nu ziceți nimic de jocul ăsta, hai că vă arăt eu cum îl joc, sau cum l-am jucat aseară, ce fel mi-am luat maxim cu el. Deci, jocul este ăsta. You are playing the Stanley Parable. Și în dreapta acolo ceva într-un monitor care e aceeași. E de fapt același meniu, înțelegi? Da, șmecherie. E ăla ăsta care l-am și eu, dar în față e un monitor care are tot ăla și tot ăla. Șmecherie. Bun. Și... așa, îi dăm begin the game. Numai că trebuie să fii atent și la narator. Știi? Ce zice narator? Eu joc puțin atipic diferit. No, hai să intrăm. Begin the game. Așa. Am jucat pentru prima oară. Nu știam nimic de doar așa l-am prins gratis pe Epic Games, știi? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. No, deja la punctul ăsta deja mi-am luat maxim. Deci, sunt programator, știi? Și deodată m-am gândit, am zis, dacă eu nu programez nimic acolo, mă, dacă de fapt e un joc ăsta, un mare joc, nimic nu contează, știi? Apăs pe butoane, deci mi-am luat maxim la faza asta. Cu ce arată asta până acum, știi? No, și aici începe jocul. Și te uiți că de fapt tu ești acest personaj, Stanley. Bun, și asta zice că ies afară. Și m-am tot holbat pe aici. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. No, și toate astea aici arată exact tipic ca niște birouri, nu, în corporații, programatori, etc. și toate chestiile care se întâmplă în birouri mari. Oricum, puțin spooky. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Băiete, că aici mi-am luat iar maxim. Deci am ajuns în punctul ăsta și sunt 2 uși. Și ăsta narează
Zice, băi, că Stanley când a ajuns în fața la două și-a luat-o pe stânga. Și deodată mi-a dat mintea maxim și am zis, stai puțin, mă. Stanley ăsta tot primea instrucțiuni ce să facă. Mă înțelegi? Și pe aia m-am gândit și am zis, bă, dar cine e naratorul ăsta? De-mi zice el pe unde să o iau? Oare de fapt nu sunt și eu un fel de Stanley? Oricum, o mulțime de întrebări. Am stat aici, nu știu, am stat pentru ceva timp, că nu știam pe ce ușă să o iau. Deci pe ce ușă ai luat-o? Ce-ți dă uși? Ai luat-o pe unde zice asta? Sau te duce de capul tău pe dreapta? Nu uita pe aici pe foile astea, nu găseam nimic. Bun. Asta acum e un video în care descriu cum am jucat de fapt ieri și nu pentru prima oară. Fac exact pașii pe care i-am făcut ieri și am jucat, stai? Și eu am zis, bă, știi ceva? Mă duc pe dreapta. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Și deodată deja de aici începea să-mi crească emoțiile. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Și deodată ce vorbește asta zici că ți intră în cap. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Deci maxim mi-am luat cu faza asta când a zis asta, treaba asta. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Și eu am intrat pe aici. Acum văd că e și ușa aia de acolo. De-aia am intrat pe aici. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Deci maxim mi-am luat, mă. Și acum parcă zici că mă trec goosebumps când îl joc acum, știi? Și doar pentru 2 ore eu știu ce se întâmplă. Dar natura jocului, știi? Că nu anticipam, nu știu ce anume urmează să se întâmple, ce să închid ușile în spate. Ăștia tot narează pe aici. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please,
Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Nu știu, dată mă gândeam, bă, dar ce întorsătură la joc, despre cine e vorba? Ce zice asta aici? What her? Ce? Nu mai înțelegeam. Deja de aici începeam așa să mă sperie, să spune, ce joc e asta? No. M-am holbat eu pe aici, m-am uitat, m-am întors și hai să intrăm aici. Băiete, și-am intrat în camera asta, s-a închis ușa. Singura ușă e aia, mă. Bă, cois. Deci singura ușă e o cameră întuneric. Maxim. Și Maxim, îți dai seama cât m-am coit pe aici până să intru pe acolo? Azi ăsta, mă, trebuie să fie altceva, mă. Păi să nu ies pe aici, în altă parte. Mă duc înapoi. Vreau să fac ce a zis naratorul, să o iau pe ușa stângă. Dar nu mai pot să mai pleci de aici. Și ori, dacă încerc să sar de aici, n-am încercat. Dar nu cred că ne merește unde trebuie și mori. În fine, m-am întors înapoi și m-am dus. Și după ce mi-am făcut așa o doză de curaj, am intrat pe ușă, frate. Ai de cap. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. No. Ce trebuie să fac aici, mă? Care-i treaba? Am încercat să apăs pe toate tastele de la tastatură, altele decât O, știi? Sau 0, nu știu ce e aici, O sau 0. Am încercat să apăs tot. Nimic n-a funcționat și a trebuit să apăs ce a zis asta. Și apăs 0. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further.
He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. No, și deja aici nu știam ce trebuie să fac. Am zis, băi, cum să fac să dau peste cap la jocul ăsta? Și am încercat la fel de toate, am stat pe aici, n-am știut ce să fac, am apăsat X. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Maxim. Și mi-am luat Maxim. Și după aia am zis, hai să mai joc o dată. Și hai să mă duc pe All of his ușa. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No, și am ajuns din nou aici, știi? Și am zis, bă, hai să merg după ce zice naratorul. Așa am luat-o pe stânga. Și la fel m-am tot hotbat pe aici. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there.
Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms. După ce m-am uitat în toată camera asta, am plecat. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Da, și ideea e că sunt multe căi pe care poți merge și afli tot felul de chestii interesante. Eu parcurg exact ce am parcurs ieri, știi? Din cauza că am dat de situația aia care puțin m-a înfricoșat, am zis, bă, eu merg după ce zice asta, știi? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Și ăsta a zis PIN-ul, știi? Și l-am băgat aici. 2845. Stanley, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Bă, și am ajuns fix aici. M-am oprit și alt punct în care mi-am luat puțin maxim. Mind Control Facility. Chance să intru pe aia, știi? Am uitat acolo. Și mi s-a părut, deci efectiv mi s-a părut creepy. Deci din prima mi-a venit tot felul de gânduri cu privire la ciparea în creier, știi, cu chipul și cu totul și cu preluarea controlului. Și am dat și m-am uitat aici și am văzut scrie Escape. Deci Mind Control Facility sau Escape scris de mână așa, știi? Pare că e scris de cineva, știi?
Mă, și n-am vrut să intru pe aici. Deci clar că am vrut să scap. N-am vrut să mai joc jocul ăsta. Dar totuși, hai ca să merg până la capăt cu ce am început. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Nacoaie și am încremenit. Deci, astea au fost opțiunile. Te duci pe mind control sau către moarte sigură. Și efectiv din prima apocalipsă mi-a venit în cap. Cu semnul fiarei, cu nu știu ce și cu totul. Deci, mind control sau vrei să scapi? Dacă vrei să scapi, ai parte de o moarte violentă. Băi, și am stat în cumpănă ceva și am analizat totul în sinea mea, în mine, știi? Și la un moment dat, nu stau cât am stat aseară, știi? Cât am stat, cum am jucat. Dar la un moment dat am plecat foarte hotărât de aici și am luat tot înainte. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Și efectiv am sărit. Fuck it. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Așa am mers pe aici. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Și mi-am dat seama că de fapt ăsta e endgame. Deci efectiv am făcut sfârșitul la jocul ăsta din prima. Nu din prima, din a doua.
tot de nou. Crede-te. Și cred că sunt anumite porțiuni care le arată, în care nu am apucat să intru, știi? Pe anumite căi și alegeri care le-aș fi putut face, știi? Și... ce-am făcut eu ieri? Da, m-am încurcat pe aici, pe toate zidurile astea, nu mai știu pe nume sunt și ce se întâmplă aici. Ideea este că am intrat aseară pe o ușă și s-a înțepat jocul. Acum vreau să mă duc acolo unde scrie exit să văd ce se întâmplă. Ce asta e, să vedem. Bun, și ce scrie exit, nu? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Na, că pe asta nu știam. Și acum? Sunt curios, nimic. Apăs escape. Resume the game. Dar ce să apăs, mă? N-am nicio idee. Maxim. Mișcăm cu asta, basta. Nu prea am fost atent ce a zis tipul asta acum, la sfârșit. Cred că-i dau escape și nu știu ce să-i fac. Hai, mă. Da, îl opresc. Nu. Am mers puțin mai mult acum față de ce am făcut ieri. N-am intrat pe ușa asta care scria exit, dădusem pe o altă ușă ceva și s-a înțepat jocul. Interesant.